it doesn't necessarily mean that Parliament is the one that should take responsibility. Iparlamente itiqitsile tinsolo letithi angeke yende lutho nangabe lelive lingabukana nekubanjwa kwembuso ngabhongwane elihlandla lesibili. It is declared that the impugned provisions of the Children's Act unfairly and unjustifiably discriminate on the basis of marital status. Inkantolo yemtsetfosisekelo inikete iParlamente tinyanga letingemashumi kutsi bukisise isigaba semashumi lamane emtsetfweni webantfwana njengoba sibonakala sinelibandlululo. This is the greatest move they've made. I'm very happy that Kaizer Motaung has actually came up with this kind of decision. Lolebeka ngumdlali welicembu lesive Bafana Bafana kanye neKaizer Chiefs Linda Buthelezi uthi akasekela lokuqashwa kwaMlifi Ntseki njengemqeqeshi lomusha welicembu leKaizer Chiefs. Ushenile wena wekunena sikwamukele Tindzaba teSiswati la SABC 1 na ku-TTT. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe tano banga ngitipi tingerethi nikhungetse ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Iparlamente itiqitsile tinsolo letithi angeke yende lutho nangabe lelive lingabukana nekubanjwa kombuso ngabhongwane futhi lokuthi ngemva kokuthi bosomlomo beParlamente babembe umhlangano nenhloko yamajaji lamuhla kuthi ngidwa loludzaba. Tinkhulumiswane teParlamente nenhloko yemajaji Raymond Zondo tivete ukuthi tiphimiselo taZondo tite ngemuva kwetigameko letendeka phambilini lapho emavoti lamanenge eParlamente avuna bantfu lebekufute babukane nesandla semtsetfo. iParlamente igcizelele ukuthi lokhu kuyingcenye yentsandvo yelinengi. Parliament is made up of parties that have been elected into Parliament. And parties, when they are voting with the party's mandate, it doesn't necessarily mean that Parliament is the one that should take responsibility for how parties exercise their democratic right within the sphere of Parliament or in the space of Parliament. Akhuluma nebetindzaba kulandzela kukhulumisana naZondo, somlomo weParlamente uvumile ukuthi tiphimiselo taZondo tibetfusile. iParlamente ithi ayikho lentfo lethi kude lokwendiwa kusukela kwaphuma umbiko welikhomishana laZondo. You can't say nothing has been done by Parliament. We here as the EAs, our conscience is very clear that we did everything to the latter. iParlamente ithi kude lapho lelikhomishana lithi kufute iphindze ilibikele ngalesekwendile ngalombiko walelikhomishana. Emalunga eParlamente agcizelele ukuthi atimisele kuthathela bonke bantfu labatsintsekako kulombiko welikhomishana laZondo tinyathelo. Inkantolo yemtsetfosisekelo inikete iParlamente tinyanga letingemashumi kutsi bukisise isigaba semashumi lamane emtsetfweni webantfwana njengoba sibonakala sinekubandlululana kude esimeni semshado nesebulili. Ivumelene nesinqumo senkantolo lephakeme saphambilini lesiphe bantfu bebulili lobufanako litfuba lekuthi batfole amalungelo ekuba badali labafanelekile bebantfwana. Ithi kunemagama langakafakwa kulesigaba semashumi lamane semtsetfo lebekungahambisani nemtsetfosisekelo. Sigaba semashumi lamane semtsetfo sisekelo lesibuka emalungelo ebantfwana lebatali babo bakhulelwa ngekusebentisa luhlelo lwekukhulelwa ngaphandle kwekuhlangana nemuntu ngekwemacansi lekuyi-artificial fertilization ngelwasemtini. Lo mtsetfo awuvumeli ukuthi bantfu lababili labathandzana ngebulili lobufanako baniketwe emalungelo lafanako ekuba batali bemfana. Kepha uvumela ukuthi munye wabo kube nguye umtali. Inkantolo yemtsetfo sisekelo itfole ukuthi tikhatsi setishintshile. Kanzi kufute kubuketwe lo mtsetfo kabusha ngenhloso yokunika bobabili batali emalungelo.
This can be attributed to a number of factors. The strong commitment to inclusivity and equality our Constitution evinces, the celebration of diversity as a source of richness rather than of division, and the recognition that for individual autonomy to flourish, it must be enabled to be expressed in its fullest form. If pre-constitutionally South Africa was characterized by an obsession with difference and exclusion, then the post-democracy era must represent a triumph for inclusion and diversity. Inkantolo lephakeme phambilini nayo yandlulisa umbono wayo ngalolu dzaba. It is declared that the impugned provisions of the Children's Act unfairly and unjustifiably discriminate on the basis of marital status and sexual orientation. Sikhungo semthetfo lowengamele bantfwana usemukele lesinqumo. Mengameli Cyril Ramaphosa wende libito kumalunga e-Southern African Customs Union ukuthi aqinise lihlelo lekuthengiselana kwemave ase-Afrika ngaphandle kwembanzela. Ramaphosa uthi emavela ngaphasi kwalenyonana anayo imali yokuthuthukisa takhiwo ncandi leseningizimu ne-Afrika. Kanti-ke mengameli bekathula inkulumo kungcungcuthela yesakhu lebanjwe eveni laseSwatini. Emalunga esakhuko sekakhiphela ubito lokuthi-ke kuqiniswe budlelwane bekusebenzisana. We are well positioned, Your Majesty, heads of state and government, to use our collective revenues to support industrial capacity and infrastructure development within the SACU Union. Mengameli Ramaphosa uthi kunenge lokungentiwa ekuthuthukiseni emave laseningizimu ne-Afrika. Akhuluma kungcungcuthela yesiphohlongo yesakhu, mengameli uthi-ke le ngcungcuthela lonyaka kumele igcile kakhulu etindzabeni temnotfo nekuqinisela uhlelo lokuthengiselana ngaphandle kwemibandzela. We should prioritize economic infrastructure, especially scaling up renewable energy capacity, our roads, our railways, ports, airports, telecommunications and water infrastructure. Mengameli uphinze wakhuluma ngalomthelela lokhona wempi lechubekako emkhathini kweRussia ne-Ukraine. Just as countries were beginning to recover in the aftermath of COVID-19, the global economy was further and has been further weakened by the Russia-Ukraine conflict and the geopolitical contestation that is underway. As the UN Conference on Trade and Development noted earlier this year, food and energy crises, surging inflation, debt tightening, and the climate emergency are all contributing to one of the lowest rates of global economic growth in decades. Mengameli Ramaphosa ke uphekethelwe tindvuna letehlukene letifaka ekhatsi indvuna yetekutsengiselana, yetekulima, yetimali kanye ke nakomishana welibhange ngodla. Indvuna yemaphoyisa abheka icele takhamuti takuleli ukuthi kubambisane nemaphoyisa ekulisaneni nebugebengu. Icele bekakhuluma kungcungcuthela emkhandlu wemabhizinisi ebantfu belibala lelimnyama. Indvuna yemaphoyisa abheka icele takhamuti takuleli ukuthi ngito letisebenzisana nemaphoyisa lakhohlakele kwenda inkohlakalo. Cele uthi baningi bantfu lababoshiwe labacaphuna kusale labafaka ekhatsi emajaji nebameli. Cele uthi emajele agcwele bantfu labadla imbuya ngeluthi kanti labacaphuna kusale basebenzisa imali yabo kufumbathisa bemthetho. Prisons are full of poor people. And those that have money are not in prison because their money is got arrested on their behalf. So it's important that we begin to balance the country. Indvuna itahlakalo tokudlengula kufuthi tisukunyelwe ngekusheshsha kube nelubumbano. A brother rapes actual real sister that you grow with in the same house. There is sickness. It doesn't matter how much you arrest those people. It needs to go beyond the arrest. It needs for us to stand up and put some effort in dealing with sick South Africans. Maybe it's correct, we have ignored the mental health of this nation. And this nation is met in a song.
Lendvuna izinanoma tibalo tebugebengu tikhombakalise kwenyuka kuleli kepha kunemave lamanyenti lafake emava asentshonalanga lanetibalo ezisetulu tekubulawa kwebantfu ngebunyenti. Uthi nanobe kunjalo kungumsebenzi welive lonke kubambisana ekulwisaneni nebugebengu. Kanzi-ke kuletinye nasibuye titolo. Uhulumende wesifundza eMpumalanga ubambe ingqungquthela yekulwisana nebugebengu lokuhlasela lesifundza. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la SABC 1 nakuTTT sichubeka nato. Bugebengu buseseyindvo lesetulu kuleli kanzi kwetfula kwenqubomgomo kude kulwisana nebugebengu kuseseyingcinamba nako. Lokho kuvakaliswe ngumkhomishana wetemsebenzi yesive Professor Somadoda Fikeni. Professor Fikeni ke bekakhuluma ingqungqutheleni yesifundza yekuvikela bugebengu eMpumalanga lebajele White River. Kubonakele tenyuka tehlakalo tebugebengu lofa ekhatsi kubulala nekugagadlela. Ngale ngqungquthela ke kuhloswe ukutfola tindlela letingasetshenziswa tekulwisana nalobugebengu. Sekunekukhatsateka ngelizinga lelisetulu ebugebengu bekuyamana lokufaka ekhatsi kubulala nokudlwengula. Kidnapping are increasing, but we're still having a challenge with the murder that most of the time when you look into the place of occurrences and the analysis, it's simply showing that most of them are occurring at home, where during the house robberies where people are being killed. Sometimes people are being killed at the street with all this alcohol consumption that we are having. The taverns that are also sometimes giving us some challenges. Labo ke labolusana nebugebengu emiphakatsini bathi ke buyinkinga lenkulu. We have been unable to implement some of the program due to the insufficient resources. Le ngqungquthela yesifundza ke ihlose kuta nemacebo ekulwisana nebugebengu nekuqinisekisa ke ukuthi ke bahlukunyetwa bayalutfola lusito. Hulumende ke sovete kukhatsateka ngebugebengu lobunelidlame kulesifundza. The resolutions of this crime prevention summit will play a significant role in developing our posture for the engagement as government. Njingalwati Somadoda Fikeni uthi ke hulumende uyehluleka kuchamuka nemigomo lecinile letawuliswana nebugebengu. If we are not honest about the problem, everything else we are going to do in the next 2 days does not really matter. And being honest about why this country has so many good policies and such poor implementation. Le ngqungquthela ke emalanga lamabili itawugcila tuwe imigomo netinhlelo letawusetshenziswa kulwisana nebugebengu. Umphakathi losenyakatho ye-Alwal eMpumalanga Kapa wenda libido lokuthi bemthetho baqinise isandla ekulwisaneni nekusetshenziswa kwabi kwetidzakamiva kulendzawo. Lokho kulandzela kubulawa ngesihluku kwagogo loneminyaka linge-70 lekusola ukuthi kwendiwe ngumtukulu wakhe loneminyaka linge-30 lekusola ukuthi ke udla tidzakamiva. Sixwayise ke mbukeli loludzaba lolandzelako lingahle lingahlali kahle kulabanye babukeli. Lesi ngulesinye isigameko sekubulawa kwebantfu labasikati. Umndeni wemufi ufuna ukuthi umsolo atfole kujeziswa mayelana naloludzaba. Bathi basadidekile ukuthi kungaba yini imbangela leholele ukuthi abulale ngesihluku. The body, I tried to check. I don't know whether the titties were there, the eyes were sitting, everything was done. I even didn't see the face. His grandmother was naked. Smelling so bad. Umsolo uboshiwe ubekwe licala lekubulala. Kona ukuthi kubula umuntu omkhulu kangaka una-70 eminyaka ekwabulawa ngumzukulwane wakhe lo ebomondla emkhathalela lapha ekhaya. Lo ndicela ukuthi umntwana lo ngokwalapha kuye emzimbeni ebengaphili kuye. Lesehlakalo sisuse inkulumo mbikiswano ngelizinga lelisetulu lebugebengu nekusetshenziswa kabi kwetidzakamiva kulesifundza. Ebezi abuser i-drugs but ebengaphili kakuhle, engaphilisi umakhulu kakuhle, ebengaphilisi umakhulu kakuhle for a long time, but sizama nomakhulu ezama ukwenzela esisizukulu sakhe silunge.
Umsolo utawuvela enkantolo yamanje lekungilapho ayofaka khona isicelo sebail bosonhlala kahle bathunyelwe kulomndeni ukuthi bayoluleka ngekwengqondo. Emacala labo kenetikhulta phambilini te-Transnet Bob Brian Molife, Anoj Singh nalabanye labasolwa nabo lihlaliselwe kumhlati nge-28 ngenyanga yeNyoni. Luphiko letekushushisa luthi lelicala litawubuyela enkantolo lapho kungahle kubeke lelinye futhi licala lenkantolo nangabeke kude lokubambelelako. Labasolwa babukene nemacala lafaka ekhatsi tinsolo tekukhwabanisa inkohlakalo kwephula umthetho wekulawulwa kwemali nekushushumbisa ngemali ngalokungekho emthethweni. Kanti-ke etimakethe tetimali ilirandi lehlile nalicatsanisa netimali takulamanye emave. Kanti-ke kutemidlalo Lole bangumdlali welicembu lesive Bafana kanye neKaizer Chiefs Linda Buthelezi uthi yakwesekela lokuqashwa kaMlifi Ntseki njengemqeqeshi lomusha welicembu leKaizer Chiefs. Buthelezi uthi Ntseki ukulungele khola lelicembu lomqeqeshi lomusha umeyidelwe ngelicembu leKaizer Chiefs itolo. Ntseki uneminyaka lengama-53 ungena esikhundleni semqeqeshi atazwana ngokuphatha kwelise. Lo mqeqeshi wokudzabuka eFree State waba yingxenye yenhloko yelithimba labaqeqeshi kanye nokuthuthukiswa kwabadlali abancane baleli qembu ngenyanga yenkwenkweti 2021. Lokho kwada ngemuva kokuthi libhantshi ligcwala umoya ecenjini lesive. Ntseki-ke akakaseka licembu lelidlala ebholeni lelikhokhulako kepha uqeqeshile amacenjini esive lamane abafana labancane. This is the greatest move they've made. I'm very happy that teSiswati has actually came up with this kind of decision. Ntseki has been with the kids, the youth in particular, a teacher by profession. That means this person has got knowledge as far as kids are concerned and sports in particular. Buthelezi ocele ukuthi balandzeli bemakhosi banike lo mqeqeshi isikhathi. Coaching Kaizer Chiefs, it has always been a hot seat. If you go there, you obviously have a strong mind, a strong responsibility that you need to take. And I'm glad because Ntseki has the support with that team. Kazi nemhlatilo sebentela umsakato we-SABC uvumelana Buthelezi uthi imidlalo yokuqala ngiyele towenda abantu babone ukuthi uphetheni lo mqeqeshi. I think as far as I'm concerned, he needs to be given a chance, but I know Chiefs fans are getting a little bit frustrated. No trophies in 8 years, so it's been a long time coming, and he has to produce. Zwane kanye na-Tilen Shepherd sebatosebenzisana naNtseki. Leli qembu selitibophelele ukuthi litomeseka lo mqeqeshi walo lomusha kulolu hambo lwakhe lokubayisa empumelelweni. Kanti-ke sikubutile mbukeli ngalokuqashwa kwemqeqeshi lomusha weKaizer Chiefs uphendule wathi. Angicolisekile ngalesinqumo seKaizer Chiefs kodwa bengibona ukuthi ake simnikeze ithuba lokaNtseki. Ake simnikeze ithuba ngoba ukuya khona abafana akenzanga kabi abafana uzamile. Libukeka iqembu nabaholi beKaizer Chiefs bephambuke kakhulu ngoba awekho amagalelo atheni noma athile aziwayo ngomhlonishwa uMolefe Ntseki. Kumanje ubekhona eqenjini ekhona lapha ku technical team imuphi umehluko awenzile ukwelekelela umhlonishwa uzwane ukuze iqembu lihlale lisesimene esihle. Iqembu leKaizer Chiefs nalesizini solo litawubhonsa Matima ngikusho lokho ngoba solo ukhona eceleni atazwane uyi-assistant coach yakhe Molefe Ntseki. Wayebeqesha umuntu ongakazi nje hlobo eqeqeshe kwi-PSL owahlula nabafana masheshe bakhupha ngoba bengayiboni impumela ukuthi abaphathi beKaizer Chiefs abayeke ukugodola imali bakhiphe imali baqeqesha bamqantsha umbovu. Esifuna inkomisho lesizini bakwethu sikhale kakhulu sekwanele. Usizi lisemi lodwa namanje. Ushuthi omunye futhi unyaka noma eminye iminyaka singayikazi nje siwina indebe. Akukho lutho okuzosiza ngako lokho ngangcono bana kuthiwa uqasha ucoach omunye ngoba ayi nespine record lakhe nje alisho lutho nje. Umbono wembukeli SABC ngeke yetfeswa ukuphendulela ngawo.
Nathi ke lo ngadilinzela kuleti phumeni biteni kulgolagwala FM nyalo ngensimbi yesithupha. Mvunankulu walesifundza seMpumalanga rifilwe Mthweni utibophelele ekutheni kulwa nebugebengu kuhanjiswe embili kuhulumende. Lo masipala wenkomazi kulesifundza seMpumalanga utawusukumisa luhlelo lekubuka tindlela tekutsi kuvulwe ligede kulomngcelelo ohlukanisa imbuzini neMozambique. Ngaleli langa nga-2012 mengameli waseMelika Barack Obama wavakashela ilive kokuqala ncam. Kulokuvakasha kwakhe Barack Obama wanemhlangano president ophambili Jacob Zuma ekutameni kugcine sabohlobo kulelive laseMelika kanye neNingizimu Afrika. Waphinzwa waba nemhlangano nabaholi abancane balelive kathi le-Afrika. Obama waphinze wachitha isikhathi nemndeni wakhe eKapa eRobben Island. Kucala phakethe lamuhla sikhona kusasa kudithi thina kushaya insimbi yesithathu kuya kuyesine simo selitulu siyalandzela nanto zakhe ngathebula. Ngethela shona lingena Tindzaba kanjalo ngethela shona lingena so simo selitulo masibuke isithombe sethu kusihlwa namuhla asisekhona amathuba emvula mawehla ikakhulukazi uyenshonalanga nelive njengoba ubona ukhona ke umsinga lomoya lobanzako ngaleke enshonalanga live kanti ke ngahle ke kube nelichwa etindzaweni etifaka phakathi ngaleke kubo Eastern Cape wehlele ngalobo Western Cape kanti ke naselangeni lakusasa ngolo lomuhle asisekhona lawo mathuba emvula lapha ku 30% kanti ke netiphathu tenkungu tibonakala ke tikhona ngalo lomuhle kanti ke mawubuka ke ingcenye nesifundza ke la Eastern Cape asisekhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 30% kanti ke masichubeka sikubukela ke la emazengishisa usingabe ke njani langeni lakusasa masibuka ke lasifundza iGauteng mabuka ke Pretoria likhombisa ke kuphola kulelo tindzawo leto nje kube lapho kuye ke la 18 nangalabo Bronkhorstspruit 16 eJohannesburg Springs eCarltonville hle lapha ku1 ekseni ngalo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke lasifundza iLimpopo mabuka tindzawo letifana ke la nabo Musina ngaleke kufuthumele kuleto tindzawo leto nje kube lapho kuye ke la 28 27 eThoyando nangalebo Phalaburwa kanti ke liphulile ndombe ke lipholile lapha ke endzaweni yaseBilabila nje kube lapho kuye ke la 21 kanti ke masehla siyempumalanga ngolo lomuhle mabuka ke Mpombela likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto nje kube lapho kuye ke la 22 lifuthumele sikhukhuza kanti ke lipholile eCarolina nje kube ke obekubandza ekseni kanti ke ngeCustomer Dinner litsike kuphola kanti ke nakangale ke kuBostanton nje kube lapha kuye ke la 16 kanti ke sifundza iKwaZulu Natal mabuka ndzawo lefana nabo Vryheid uLundi lihle lapha ku21 lipholile kuleto ndzawo leto kuyabanza kokustart ekseni nje kube lapha ku0 kepha ke ngeCustomer Dinner lawuthi ke la kuphola kuleto tindzawo leto ke nangale ke kubo Durban nje kube lapha kuye ke la 23 kanti ke la sifundza iEastern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Malitswayi kuyabanza ke ekseni nje kube lapha ku-1 lithi kuphola ngeCustomer Dinner nje kube lapha kuye ke la 12 kanti ke mabuka ndzawo lefana nabo Craddock nakhona kuyabanza ekseni nangale buHrafrenis nje kube ngeCustomer Dinner liyobe lihle lapha kuye ke la 15 kanti ke ecebekha lipholile ngalo lomuhle nje lapha kuye ke la 19 kanti ke masichubeka sikubukela ke la iWestern Cape inshonalanga Kapa mabuka ndzawo letifana nabo Beaufort West ngalo lomuhle lifuthi lebeke lipholile leto ndzawo leto ke njengoba lihleli lapha kuye ke la 15 kanti ke nangale Kapa lapha ku 15 indzawo letifana nabo Fredendal lipholile nalapho ke njengoba lapha kuye ke la 18 kanti ke masibuka ndzawo letifaka phakathi ke la iNorthern Cape mabuka ke Sutherland lihleli lapha kuye ke la 11 kanti ke iDR lapha ku 2 ekseni ngalo lomuhle Customer Dinner leyobe lipholile leto ndzawo leto ku Uppington lihleli lapha kuye ke la 18 lo sho ukuthi lipholile leto ndzawo leto ngalo lomuhle masichubeka sikubukela ke la sifundza iFree State ePorterville lihleli lapha kuye ke la 0 ngalo lomuhle kuyabanza ke ekseni kuleto ndzawo leto ke kanti ke nangale bo Fixback ngalo lomuhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la eNorthwest mabuka ndzawo letifana nabo Soizarene ke lihleli lapha kuye 1-1 lapha ke kubo Vryburg ngalo lomuhle kungakobe ngiphathele kona ngithi busuku abube ngilobuhle.